Welcome back to another video, and in this class we shall be covering a lot more of the concepts related to binomial theorem. এবার binomial theorem এর মধ্যে তোমার সিলেবাসে আছে these are the three things that are mentioned in the syllabus. General term, এখন আমাদেরকে জানতে হবে general term of binomial theorem টি কি. Next you have to understand specific term, and lastly simple properties. Simple properties of binomial theorem, no, binomial coefficients. We'll talk about it when we come to this topic. Okay, so let's start with general term. Now specific term has different subdivisions, so we'll talk about it later, but we're starting with general term. So general term bolte ki bujha jay. So what is basically general term? Let's take for example a plus b whole square. এবার এটাকে যদি আমি এক্সপ্যান্ড করি তাহলে কি আসছে a square plus 2ab plus b square. এবার এখানে আমার কটা টার্ম আছে? This is my first term, this is my second term, this is my third term. Okay, now let us expand a plus b whole cube. Okay, যখন আমরা এটাকে binomial theorem দিয়ে এক্সপ্যান্ড করছি তখন আমরা a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube আসছে. So this is the first term, this is the second term, this is the third term, and this is the fourth term. Similarly it keeps on going on. তো এবার আমার প্রশ্ন হলো যে এখান থেকে আমি জেনারেল টার্ম বা আমি টার্মস গুলো কি করে বের করব? just for example notice this. Okay, আমি যদি বলি first term of a plus b whole square, সেটা কি আসছে? সেটা আসছে এটা a square, যেটাকে আমি কি লিখতে পারি? আমার যদি binomial theorem অনুযায়ী লিখি then it actually comes যেহেতু আমার এখানে 2 আছে, so we'll start with 2c0a square b to the power 0. এটা আসছে আমার ফার্স্ট টার্মটা, ঠিক আছে? The first term is this. চলো let's see first term of a plus b whole cube কি বলছে. ওকে, সেটা আমরা অবশ্যই জানি যে সেটা a কিউব আসছে, বাট আমরা যদি binomial theorem দিয়ে এক্সপ্লেন করি তাহলে কি আসছে? 3c0 a cube b0. Let's do it even for a plus b whole to the power 4. First term to 4 আসছে, but how is it coming? আমাদের binomial theorem এ আসছে 4c0 a to the power 4 b to the power 0. Now have you noticed something? আমরা যদি ফার্স্ট টার্ম বলি দেন এই পোর্শনটা 0 আসছে, দেখো তিনটাতে সেম. এবার চলো আমরা সেকেন্ড টার্ম বলি, সেকেন্ড টার্ম অফ a plus b whole square. Let's see what comes. Okay, তখন সেকেন্ড টার্মের জন্য c2c1 a 2 minus 1 b1. এবার সেকেন্ড টার্ম of a plus b whole cube কত আসছে? 3c1 a 3 minus 1 b 1. সেম আমি যদি করি সেকেন্ড টার্ম of a plus b whole to the power 4, তখন কি আসছে? 4c1 a 4 minus 1 b1. এটা আসছে. এবার দেখো what I'm trying to show you is this. যদি আমার ফার্স্ট টার্ম আমি চাই তখন আমার
2c 0 আসছে এই জায়গায় ওকে ফার্স্ট টার্ম হলে 0 এবার সেকেন্ড টার্ম যেই আমি চাইছি তখন এটা 1 আসছে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে সো দিস ইজ কমন টু অল তো আমি যদি বলি সেম ইট গোজ ফর ডট 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 a প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার n তখন আমার n c সে কিন্তু 1 হচ্ছে second term of a plus b to the power n would be a n minus 1 b 1 এটা হচ্ছে but again সবসময় যে সেকেন্ড টার্ম বা ফার্স্ট টার্ম চাইবে সেটাও না someone can ask me so what would be the rth term okay what will be the rth term of a plus b whole to the power n এবার দেখো when I'm writing down please note it carefully n c r minus 1 a n minus r plus 1 b r minus 1 একটা কাজ করি এখানে -1 দিই ব্র্যাকেট দিয়ে দিই ওকে why has this come up see সেকেন্ড টার্মের জন্য এটা 1 হয়ে যাচ্ছে মানে this we can rewrite as 2 minus 1 সেম দেখো আমি যখন ফার্স্ট টার্মে ছিলাম ফার্স্ট টার্মের জন্য 0 আমি কি লিখতে পারি 1 minus 1 যদি আমার এটা এই নাম্বার অফ টার্ম চাই সেটা অলওয়েজ -1 হয়ে যাচ্ছে এই জায়গায় তো ফার্স্ট টার্মের জন্য 1 minus 1 is 0 সেকেন্ড টার্মের জন্য 2 minus 1 is 1 rth টার্মের জন্য r minus 1 I hope you got it তো এই পোর্শনটা আমরা যদি এখানে চলে যাই then it actually comes ncr minus 1 a to the power n minus r plus 1 b to the power r minus 1 okay this is it so general term ki bolche what is the rth term this is the rth term okay this is how it comes so simply speaking ami jodi boli what will be the r plus 1th term তখন হয়ে যাবে সেটা ncr a to the power n minus r b to the power r okay hopefully you understood যে এটা কি করে আসছে okay যে যত নাম্বার টার্মটা চাইবো nc এই জায়গাটাতে ঠিক -1 এসে পড়বে তারপরে as it is এটা যে অ্যাপ্লিকেশন হয় okay so I hope you understood what is the general term bolte first term ki second term ki in the question it can come je what is the rth term rth can be any number it can say ask you what is the 10th term of this so I hope it will be easy to figure out okay let us now go ahead and try to do the specific term specific terms in মধ্যে we will first talk about middle terms okay let's take for example a plus b whole square এটাকে যদি সেই আবার আমি expand করি let's write it in the form of binomial theorem okay and it will be as 2c0 a square excuse me b to the power 0 2c1 a 2 minus 1 b1 plus 2c2 a 2 minus 2 excuse me okay so a square কে expand করলে আমার কাছে একটা দুটো তিনটে টার্ম আসছে so easily আমরা চোখে দেখে বলে দিতে পারছি that this is the middle term okay this will be the middle term এবার চলো আমরা expand করি a plus b whole cube কে okay
So 3c0 a cube b 0 plus 3c1 a cube minus 1 b b1 plus 3c2 a 3 minus 2 b square plus 3c3 a 3 minus 3 b cube. এটার মধ্যে কত টার্ম আছে? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। এবার এটার মিডল টার্ম কি? চারটের মিডল টার্ম কি হয়? এটা মাঝামাঝি তো কিছুই হয় না। So in this case this two would be considered as middle terms. Okay, so let's do it for a plus 4, a plus b to the power 4. Okay, and let's try to expand it. 4c0 a to the power 4 minus 0 b1 plus 4c1 a to the power 4 minus 1 b1 plus 4c2 a to the power 4 minus 2 b square plus 4c3 a to the power 4 minus 3 b cube plus 4c4 a to the power 4 minus 4 b 4. Okay, over here we can see how many terms? 1 2 3 4 5. Okay, এবার 5 টার্মস এর মধ্যে মিডল টার্ম কোনটা? This is the middle term. তার মানে have you noticed one thing? If n is even, মানে n মানে কি? a plus b to the power n, এই n টা যদি আমার even হয় then there will be one middle term, আর n যদি আমার odd হয় then for a plus b to the power n, two middle terms. Okay, so এখানে middle term এর জন্য দেখো, now we have two different criteria, either for even or for odd. Okay, so let's try to understand how to figure out the middle term if n is odd or even. Okay, let's take for example this two, a plus b whole square and a plus b to the power 4, and rewrite them again. A plus b whole square equals to twice c0 a square b0 plus 2c1 a square minus 1 b1 plus 2c2 a square minus 2. Okay, this is the middle term we are concerned with. So middle term of a plus b whole square equals to 2c1 a 2 minus 1 b1. Okay, এবার we will try to understand for a plus b whole to the power 4. Okay, দেখতে পারো এই জায়গাতে this was the middle term, so let me write it over here. Middle term would be 4c2 a 4 minus 2 b square. Now এটা আর এটা ঠিক আছে, these are the middle terms for a plus b whole square and a plus b whole to the power 4. But এবার দেখো আমি যদি বলি a plus b to the power n এর middle term বের করতে when n is even, তখন আমি কি করব? when n is my 10 or n is 12, তখন আমি কি করব? Okay, so let us try to generalize it. দেখো স্কোয়ার থাকলে এটা 1 এ আসছে, 4 থাকলে এটা 2 তে আসছে। ওকে, তো কিছু একটা রিলেশন আছে। দেখো তো লেটস ট্রাই টু রাইট দিস। ওকে, আমার n c n বাই 2 করলে হয় কি না? 2 বাই 2 ইজ 1। দেখো স্কোয়ার আসছে, ঠিক আছে, এই জায়গায়
2 যখন a প্লাস বি হোল স্কোয়ার তখন 2c1 মানে 1 মানে কি এই জায়গায় 1টা আমি কি লিখতে পারি ইজ অ্যাকচুয়ালি 2/2 সেম এই জায়গায় আমি কি লিখতে পারি n ইজ মাই 4 সো 4/2 তার মানে কি আমি এখানে লিখতে পারি এই জায়গা থেকে n/2 সো আই হ্যাভ রিটেন n/2 রেস্ট আমাকে কি করতে হবে এর কি থাকে n-n/2 b টু দি পাওয়ার n/2 এটাকে যদি আমি সলভ করি n/2 a n/2 b n/2 so middle term for the situations where n is even is this simple আমি যদি এটা অ্যাপ্লাই করি I will always get the middle term but when n is even okay let's try to see when n is odd what will happen let's write down when n is odd আমরা এখানে দুটো এক্সপ্রেশন লিখব a plus b whole cube 3c0 a cube b0 plus 3c1 a cube minus 1 b1 plus 3c2 a cube minus 2 b square plus 3c3 a cube minus 3 by cube okay আর আমরা এখানে a plus b whole to the power 5 কারণ কি আমরা চেষ্টা করছি আমরা অড নেওয়ার ওকে 5c0 a to the power 5 b0 plus 5c0 a to the power 5 minus sorry এটা 1 হবে b1 5c2 a to the power 5 minus 2 b square plus 5c3 5 minus 3 b3 5c4 a to the power 5 minus 4 b4 plus আরেকটা হচ্ছে 5c5 a to the power 0 b to the power 5 okay so এটার মধ্যে আমার মিডল টার্মটা কোনটা ফার্স্ট এটা a plus b whole cube এর মধ্যে this one and this one okay আর 5 এর জন্য কোনটা 1 2 3 4 5 6 তো আমার মাঝে এটা পড়ছে আর এটা পড়ছে ওকে সো হাউ টু ফিগার আউট তো চলো আমরা ফার্স্ট মিডল টার্মটা নিয়ে কথা বলছি ওকে when a plus b whole cube এর first middle term is 3c1 a 3 minus 1 b to the power 1 a plus b whole cube এর first middle term হলো 5c2 a 5 minus 2 b square okay এবার কেউ যদি আমাকে বলে a plus b to the power n or first middle term when of course n is odd সেটা আমি কি করে বের করব obviously আমার সেটা nc হবে বাট এই জায়গায় আমি কি করে বের করব সো লেটস ট্রাই টু ফিগার আউট যে যখন 3 হচ্ছে সেটা থেকে 1 কি করে আসছে ওকে 3 থেকে 1 আমি কি করে আনবো নাও লেটস ট্রাই টু ড্র সামথিং ওভার হিয়ার 3 থেকে 1 কি করে আনছি একটা পসিবিলিটি হলো 3 minus 1/2 ঠিক আছে আর দেখি সেটা সেম ভাবে 5 minus 1/2 এ সেটেল হচ্ছে কি না সো 3 minus 1/2 কত হচ্ছে 2/2 equals to 1 আসছে সো 3 থেকে আমি 1 আনতে পাচ্ছি এই পোরশনটা ইনক্লুড করে সিমিলারলি 5 থেকে এই পোরশনটা ইনক্লুড করলে কি হচ্ছে 4/2 equals to 2 সো দেখি তো এটা স্যাটিসফাই করছে কিনা when I have 3 it comes 1 if I place 3 minus 1/2 5 থাকলে 5 এর জায়গায় 5 minus 1/2 করলে I'm getting 2 so this is satisfying so আমি n এর জায়গায় কি করতে পারি n ঠিক আছে n minus 1/2
I can actually put it like this. Okay, so now আমি যদি এইভাবে put করি, তো since I do not have space over here, I'll rewrite this over here again. Okay, nc n minus 1 by 2 a to the power n minus n minus 1 by 2 b to the power n minus 1 by 2. এটাকে আমি যদি সলভ করি, or nc n minus 1 by 2 a to the power 2n minus n plus 1 by 2 b to the power n minus 1 by 2, or nc n minus 1 by 2 equals to a into a to the power n plus 1 by 2 n minus 1 by 2. So this is the first middle term. Okay, এবার আমাদের বাকি আছে আরো সেকেন্ড মিডল টার্মটা। সেকেন্ড মিডল টার্ম a plus b whole cube এর সেকেন্ড মিডল টার্মটা কি আসছে আমার? এইখানটাতে লেখা আছে, I am just writing it down below. Second middle termটা আসছে 3c2 a 3 minus 2 b square a plus b whole to the power 5 equals to 5c3 a to the power 3 by 2 5 by minus 3 b to the power cube. Now how to arrive over here? এটার জন্য আমরা কি করতে পারি? 3 থেকে 2 তে আমি কি করে আসতে পারি? এখানে 3 থেকে 1 এ আসার জন্য 3 minus 1 by 2 করেছি। এখানে দেখি তো আমরা কি করতে পারি? Let's do it over here. Okay, 3 plus 1 by 2 করে দেখি তো কত আসছে? 3 plus 1 4 4 by 2 equals to 2. চলো 3 থেকে আমরা 2 তে আসতে পেরেছি। 5 এর জন্য কি সেম হচ্ছে? 5 plus 1 by 2 equals to 6 by 2 equals to 3. Yes, it is coming. So we can actually write যে a plus b to the power n এর জন্য আমার সেটা কি হবে? nc n plus 1 by 2. তো তখন আমার a to the power n minus n plus 1 by 2 b to the power n plus 1 by 2, এটা হবে a to the power twice n minus n minus 1 by 2 b to the power n plus 1 by 2. এটা হচ্ছে nc n plus 1 by 2 a to the power n minus 1 by 2 b to the power n plus 1 by 2. So this would be my second term. Okay, second middle term. So আমার যদি even হয় then simply one middle term. যদি আমার odd হয় then there would be two middle terms. Okay, now let us go to the next portion, which is interesting. Okay, বলছে rth term from the end. ধরো কোনো এক্সপ্রেশন আছে, বলছে তোমার rth term from the end কি হবে? Okay, so let us try to again write down a plus b whole to the power 5. From there we will try to understand, and this will come as 5c0 a to the power 5 b to the power 0 plus 5c1 a to the power 4 b to the power 1 plus 5c2 a to the power 3 b to the power 2
plus 5c3 a to the power 2 b to the power 3, 5c4 a to the power 1 b to the power 4 plus 5c5 b to the power 5. Okay, so over here we have assumed n to be 5. Let us assume r to be 3. Okay, so what is the third term from the end? Jodi eta end hoy, what is the rth term ba third term? 1 2 3. Okay, edik theke this is the third term, so this will be the third term. But again আমি যদি বিগিনিং থেকে দেখি, then what is this term? বিগিনিং থেকে দেখলে this is the first term, this is the second term, this is the third term, this is the fourth term. Fourth from the beginning. Okay, now again let us try to do for something else. A plus b whole to the power 7 আমরা করি. Okay, what does it come? 7c0 a7 b0 plus 7c1 a6 b1 7c2 a5 b2 plus 7c3 a4 b3 plus 7c4 a3 b4 plus 7c5 a2 a square b to the power 5 plus 7c6 a b to the power 7 plus 7c7 a0 b to the power 7. So over here we have assumed n to be 7. Let us take r to be 3. Okay, assume it to be 3. So this is the first term, this is the second term, this is the third term. So this would be the one from the last. Okay, from the last, this is the third term. But what will be the term from the beginning? So let's say 1 2 3 4 5 6. So from the beginning this is the sixth term. কেন এইভাবে করছি? We are trying to figure out যে কোনো রিলেশন আমরা বের করতে পারি কিনা, কোনো ফর্মুলাতে আমরা অ্যারাইভ হতে পারি কিনা. So let us assume, or let us say a plus b to the power n আছে, and in such case what will be the rth term from the end? Okay, আমরা দেখেছি when n equals to 5 and r equals to 3, rth term বা third term from the end is equals to, now we are going to write something. Okay, n minus r plus 2th term. How? দেখো তো, n আমার 5 ছিল, minus 3 plus 2. Okay, how much it comes? 5 minus 3 2, 2 plus 2 fourth term. Okay, just check over here, it was the fourth term from the beginning. Okay, let us test it for when n equals to 7 and r equals to 3. Rth term, or the third term from the end, is equals to, same formula আমরা লিখি,
টার্ম দেখি তো n এর জায়গায় আমরা 7 বসাই r এর জায়গায় 3 প্লাস 2th টার্ম 7 minus 3 4 4 plus 2 6th দেখো তো 6th টার্ম ছিল কিনা from the beginning. So we can say that for a plus b to the power n, the rth term from the end is n minus r plus 2th term from the beginning. So this has to be remembered. Okay, if this is remembered, then we can figure out the last theke kotota term asle we will get the answer. Okay, and lastly I want to tell you about few other things, just 1 or 2 minute maximum. The syllabus contains properties of binomial coefficients. Binomial coefficient এ কিছু কিছু জিনিস লেখা আছে। কোএফিশিয়েন্ট মানে কোনটা? ধরো NCR a to the power r a to the power n minus r b to the power r, সেটা যে লেখা হচ্ছে ওই a আর b টা বাদে ওই যে c পোর্শনটা আছে। ওকে, let me explain it this way. এই যে দেখো এই এক্সপ্রেশনটাতে 3c0 a cube b0, এই পোর্শনটা বাদ দিয়ে যে এই পোর্শনটা থাকছে, এই সার্কেল পোর্শনটা, this is the coefficient. Okay, this is the coefficient. Okay, তো আমি যদি বলি 42 a cube b5, এটা যদি বলি তাহলে this 42 is the coefficient. Okay, I hope you know this matter, so I can proceed with it. So properties of binomial coefficients বলেছে, binomial এর coefficient এর কিছু property জানতে বলেছে যে nc0 plus nc1 plus nc2 plus dot 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 plus ncn, যদি আমি coefficients গুলোকে সবকটা প্লাস করে যাই, then it will be 2 to the power n. সেকেন্ড আমাদেরকে বলেছে nc0 minus nc1 plus nc2 minus nc3 plus dot 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 plus minus 1 to the power n ncn যদি আমরা করি, দেন মানে একবার মাইনাস একবার প্লাস একবার মাইনাস একবার প্লাস যদি করি তাহলে আমার টোটাল সাম হচ্ছে কত? 0। থার্ডটা বলছে nc0 plus nc2 plus nc4 plus dot dot dot, আমি যদি এটা করে যাই মানে সবকটা আমি ইভেন গুলো নিচ্ছি, then the sum would be 2n to the power n minus 1. Fourth property states nc1 plus nc3 plus nc5 plus dot 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 would be 2 to the power n minus 1. Okay, these properties have to be remembered. Again, we can prove all these things, but these are not at this moment necessary. So this is where we keep our class. Thank you.